गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज अपने 904 જે આપણો સબ્જેક્ટ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એની અંદર જે પ્રીવિયસ ટોપિકની ચર્ચા કરી હતી, તો આજે આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે એઆઈ એની અંદર જે ટોપિકની ચર્ચા કરવાની છે આજે, તો એ જે કમ્પ્યુટર બેઝડ એન્ડ મશીન બેઝડ જે કન્સેપ્ચ્યુઅલ્સ સ્ટ્રક્ચર છે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે રિસર્ચ એરિયાસ and that is the part of the machine level learnings. In that, the domain of AI is huge in breadth and width, or breadth in width. While proceeding, we consider the broadly common and prospering research areas in the domain of AI. मीन्स विद्यार्थी मित्रों के जे पण कंसेप्ट ની હું વાત કરી રહ્યો છું, તો જે આ ફિગર તમને જે શો કરતું હશે from the given image that shows the information about the artificial intelligence. In that which areas and which is the components of the AI is. So it will expert systems, neural networks, robotics, so it will work on that. Particularly robotics, fuzzy logic and natural language processing. તો જે સ્પીચ એન્ડ વોઇસ રેકોગ્નિશન જે આપણે કરીએ છીએ, સ્પીચ એન્ડ
વોઇસ રેકોગ્નાઇઝેશન કરીએ છીએ તો એ જે કન્સેપ્ટ છે, these both terms are common in robotics, speech and voice recognition. કેમ કોમન છે તો એ પણ તમને જણાવી દઉં કે એક્સપર્ટ સિસ્ટમ જે છે એ સ્પીચ એરિયાઝ ઉપર વર્ક કરતી હોય છે, જ્યારે વોઇસ રેકોગ્નાઇઝેશન સિસ્ટમ જે છે એની અંદર these terms are used interchangeably, their objectives are different. એટલે કે જેના ફંડામેન્ટલ્સ છે, સ્ટ્રક્ચર છે, that all are different things at the point of humans, and though the system will work different way, you can say this is the speech recognition and voice recognition. Both are the different in artificial intelligence. What is a speech recognition and voice recognition? So let's have a look. બંને વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે, તફાવત શું છે, બંને વચ્ચેની જે મેજર ક્વોલિટી શું છે એન્ડ મેઇન એરિયા શું છે. સ્પીચ રેકોગ્નિશન aims at understanding and comprehending what was spoken. એ શું ચેક કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એ જે છે એની અંદર જે ડેટા કન્સિડર થાય છે, રેકોર્ડિંગ થાય છે, વોટ વોઝ સ્પોકન એ ટ્રાય કરે છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું. એન્ડ એટ ધ અધર એન્ડ voice recognition. So the objective of voice recognition is to recognize who is speaking. They like voice recorder. For example, જેમ હાલ હું રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યો છું વિડીયો, તો જે રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું એ બેઝડ ઉપર કઈ રીતે રેકોર્ડ થાય છે, કોણ રેકોર્ડ કરે છે, that is the parameter. Now speech recognition ની અંદર છે, it is used in hand free computing, map or menu navigation. Like hand free computing map means like આપણે જે ગૂગલ મેપ યુઝ કરીએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ શું કરે છે આપણને, લાઈક એ ગાઈડ કરે છે, મીન્સ સ્પીચ કન્ટિન્યુઅસલી, લાઈક યુ આર રાઉટિંગ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ ધી અધર પ્લેસ or you are moving to the one place to the other place, then what will happen? It will try to peak out when the point extreme points are reached. એટલે કે જેનો પોઈન્ટ જે એને આપેલો હોય, તો જો એ પોઈન્ટ રીચ થઈ જાય છે, એ પોઈન્ટની એકોર્ડિંગ ત્યાં આગળ વર્ક કરે છે. વેરેઝ વોઇસ રિકોગ્નિશનની અંદર it is used to identify a person by analyzing its tone, voice pitch and accent, etc.
આની અંદર શું રેક્ટિફાય થાય છે, શું રેકગ્નાઇઝ થાય છે કે જે પર્સને જે બોલેલો હોય, જેમ કે હું હાલ બોલી રહ્યો છું, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાય ડિટરમાઇન ધેટ હુ ઇઝ સ્પીકિંગ, તો એ જે છે કેના પરથી ખબર પડે, ટોન, વોઇસનો પીચ લાઈક હાયર છે, લોઅર છે, એક્સેન્ટ, કયા કયા એસેસરીઝનો યુઝ કરે છે, મીન્સ કે કયા કયા ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનોલોજીસનો યુઝ કરે છે. Machine does not need training for speech recognition as it is not speaker dependent. Machine છે it not require the training because કે તમે જે એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાના છે, જે પ્રોગ્રામ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવાના છે, એ તમે કર્યા પછી એને ટેસ્ટ કરો છો, ટેસ્ટ કર્યા પછી જ એને તમે માર્કેટમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને મૂકો છો. So does not need training for speech recognition as it not speaker dependent. And voice recognition ની અંદર, so this recognition system needs training as it is person oriented. બંને વચ્ચે ડિફરન્સ તમે સમજી શકો છો. આ પર્સન ઓરિએન્ટેડ છે and it's not speaker dependent. Speaker independent speech recognition systems are difficult to develop. Develop time it's very high, it's very tricky, and it's very clumsy, that we can say. Whereas voice recognition ની અંદર speaker dependent speech recognition systems are comparatively easy to develop. આના કરતા જે આ સિસ્ટમ ડેવલપ કર્યું છે વોઇસ રેકોગ્નિશન, that is easy for developing. So I can say that assignment question is, વચ્ચે તમને assignment of question આપી રહ્યો છું because this is the topic that we have learned today, is explain the difference between speech recognition and voice recognition. or તમે ક્વેશ્ચન ને આ રીતે ટ્વિસ્ટ પણ કરી શકો છો, ડિફરન્સ સ્પીચ રિકોગ્નિશન વર્સિસ વોઇસ રિકોગ્નિશન. આ ક્વેશ્ચન છે તમારે લખવાનું છે. just only this difference, nothing else. Okay, so write it properly and proper manner. Working of speech and voice recognition systems. વર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે, કઈ રીતે એની અંદર સિસ્ટમ વર્કઆઉટ કરે છે. તો યુઝર ઇનપુટ સ્પોકન એટ માઇક્રોફોન. જે માઇક્રોફોન જે છે સિસ્ટમની અંદર હોય છે ઇનબિલ્ટ, લેપટોપ્સ, ટેબ્લેટ્સ, મોબાઈલ ફોન્સ, એ દરેકની અંદર માઇક્રોફોન્સ હોય છે. goes to the sound card of the system. જે સાઉન્ડનું કાર્ડ જે ફિટ હોય છે મધરબોર્ડ ઉપર, ઓર ધ હાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર. પછી શું કરે છે આગળ? ધ કન્વર્ટર ટર્ન્સ ધ એનાલોગ સિગ્નલ ઇન્ટુ equivalent digital signature or a signal for the speech processing. Converter શું કરે છે? Turns the analog signal into the equivalent digital signature for the speech processing. The database is used to compare the sound patterns to recognize the words. Database આની અંદર પણ યુઝ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેમ યુઝ થાય છે ડેટાબેઝ? બીકોઝ જે ડેટાબેઝની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એ ડેટાબેઝ જે છે એની અંદર જે પહેલેથી જ જે કહી શકાય સમવોટ ઓફ વોઇસ રેકોર્ડેડ જે હોય એ ત્યાં આગળ સ્ટોર હશે.
and according to the others requirement. So the database is used to compare the sound patterns. મેં તમને હાલ વાત કરી મુજબ કે જે ડેટાબેઝ છે એ કઈ રીતે યુટિલાઇઝ થતું હોય છે એન્ડ યુઝ થતું હોય છે. Finally, a reverse feedback is given to the database. એટલે જે પણ એનું ઇનપુટ આઉટપુટ પ્રોસિજર થતી હોય છે એના અકોર્ડિંગ ઇટ વિલ work on that particular things, and this source language text becomes input to the translation engine which converts it to the target language text TLT. They are supported with interactive GUI, graphical user interface, large database of vocabulary, because all the things that જે એમને પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે એન્ડ જે એમને યુઝ કરવાની હોય છે તો according to that it will provide also interactive GUI. Interactive GUI નો મતલબ છે કે like you can edit if you want to edit your system applications, your natural sound analysis, તો એ ત્યાં આગળ વર્કઆઉટ કરતું હોય છે. So the real life applications of research areas, there is a large array of applications where AI is solving common people in their day-to-day lives. કઈ છે શું છે? So this is the research areas અહીંયા આગળ that we have given a table in that particularly the research areas in somewhat of fields and the real life application that is recently used by the manuals. Okay, so number one is the expert systems, and the real life example is given below. The computer helmet. So examples that giving flight tracking systems and clinical systems. The expert system ની અંદર જે clinical system like in the operation theater like OT, તમે જે machines જે જોતા હો છો એ plugged in ક્યાં થાય છે? In the human bodies. Yes, and from the human bodies it will get the data and print on that particular machines, like measurement of your blood pressure, then your heartbeats, that is in the human bodies, but it accelerating that data from the human's body and print that data means
it will shows on that monitor that the human body is printing that data. So it is recommended that the clinical system જે છે is using the expert system, like is concept of the expert systems. Okay, the natural language processing, in that is NLP. So you are aware of the Google features like speech recognition, automatic voice output system, means whatever you speak it will display or it will write down on that particular device screen. So the data is going to be retrieval of that information. Okay, so the given image તમને આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો મુજબ કે Google now feature speech recognition, automatic voice output. ત્યારબાદ થર્ડ વન છે ન્યુરલ નેટવર્ક્સ. તો જે ન્યુરલ નેટવર્ક્સ છે એના એક્ઝામ્પલ્સ તરીકે છે લાઈક પેટર્ન recognition systems such as face recognition, character recognition, handwritten recognition. Neural networks, that means કે આપણે જે મોબાઈલની અંદર ફેસ અનલોક, that is a pattern recognition system. એટલે કે તમે જે પેટર્ન આપો છો, જે પેટર્ન બનાવો છો, તો પેટર્ન રેકોગ્નિશનની અંદર તમે લાઈક ફેસ રેકોગ્નિશન, ફેસ રેકોગ્નિશન જે છે લાઈક કે તમારા જે ફેસને આખું જે છે રીડ આઉટ કરે છે, લાઈક યોર રેટિના સ્કેન, યોર ફેસ રેકોગ્નાઇઝ એન્ડ એનું જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સ્ટ્રક્ચર ત્યાં આગળ રેકોગ્નાઇઝ થતું હોય છે. કેરેક્ટર રેકોગ્નાઇઝેશન મીન્સ કે જે એના કોડિંગ કેરેક્ટર્સ જે પ્રિન્ટ આઉટ થતા હોય છે, કેરેક્ટર્સ જે સ્ટડી થતા હોય છે, ત્યાં આગળ એ સ્ટડી થતું હોય છે. હેન્ડ રાઇટિંગ રેકોગ્નિશન, જે હેન્ડ રાઇટિંગ રેકોગ્નિશન જે છે it will match that written documents or something like the parameters જે ચેક કરવાના હોય છે. Then the robotics, so industrial robots for moving, spraying, painting, precision checking, drilling, cleaning, coating, carving, etc. etc. જેવી જેવી રિક્વાયરમેન્ટ્સ, જેવો યુઝ, જેવો પર્પઝ, એના એકોર્ડિંગ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટ્સ જે છે યુઝ થતા હોય છે. મીન્સ કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટ્સ જે છે એન્ડ જે કન્સિડરેશન જે થતું હોય છે, if you are required to drilling
operations. So according to that requirement, you have to choose your robots. Then fuzzy logic systems. In that, consumer electronics and the automobiles. જે કન્ઝ્યુમર લોજિક જે છે ફઝી લોજિક કહી શકો છો એને ઓટોમોબાઈલ્સની અંદર બહુ યુઝફુલ થતું હોય છે બીકોઝ જે હાર્ડવેર એન્ડ ધ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર મતલબ કે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો એ મુજબ કે લાઈક યુ આર પેડિંગ યોર લેગ ઓન ટુ ધ એક્સિલરેટર જે આપણે પગથી જે એક્સિલરેટર પ્રેસ કરીએ છીએ તો જેની સ્પીડ જે છે જેમ તમે પ્રેસ વધારે કરો છો ઇન યોર રનિંગ વ્હીકલ 4-wheeler ઓર 2-wheeler વોટ એવર તમે જેટલું પ્રેસ કરો છો એકોર્ડિંગ ટુ ધ ગિયર it will increases the speed of that particular vehicle. So in that fuzzy logic systems, the automobiles નું example અહીંયા આગળ ફિટ થતું હોય છે. Consumer electronics like oven, જે ઓવન મશીન તમે જો સાંભળ્યું હોય તો એની અંદર એના ડિસ્પ્લે મીન્સ કે એના જે ફંક્શન્સ જે છે પ્રોગ્રામિંગ જે કરેલું છે એની અંદર લાઈક ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હીટ યોર આઇટમ સમથિંગ લાઈક 10 minutes વોશિંગ મશીન્સ રેફ્રિજરેટર that is called a consumer electronics એની અંદર પણ શું છે સિસ્ટમ કોડિંગ છે સિસ્ટમ ડિઝાઇનર કોડિંગ છે according to that requirement કોડિંગ કરેલું હોય છે okay and then task classification domain of AI is classified into formal task then mundane tasks and expert tasks here તમને જે okay so the given image is describes about the task classifications of the artificial intelligence and from that is dividing into the 3 different parts that is like expert tasks then mundane tasks and formal tasks and they have different values of different tasks like in the expert tasks there is branching into the 3 different or 4 categories like financial analysis engineering scientific analysis medical diagnosis so the expert task has the 4 different categories like medical diagnosis scientific analysis engineering and the financial analysis where the mundane tasks is also dividing into the so the mundane tasks
is also branching the categories into the 4 different levels like perception, common sense, reasoning, and the NLP, natural language processing. And the third classification, that is the formal tasks, is divided into the 2 different categories. That is, the number one is maths and the second is the games. This is the tree structure is very informative. Okay, the given image or the tree structure shows the information is very informative because it will show all the features of the 3 different classification of the tasks. જે આપણે વાત કરી એનું જ તમે સમજી શકો જે મુજબ જે ટાસ્ક ડોમેન્સ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે એટલે કે મુન્ડન ઓર્ડિનરી ટાસ્ક, ફોર્મલ ટાસ્ક અને એક્સપર્ટ ટાસ્ક જે છે તો એને કઈ રીતે રેક્ટિફાઈ કરે છે એ જોઈએ છે આપણે બરાબર. So in the mundane ordinary tasks, perception શું છે તો computer vision, speech, voice, that is a perception આપણે કહીએ છીએ એને. ફોર્મલ ટાસ્કની અંદર મીન્સ ફોર્મલ જે ફંડામેન્ટલ્સ જે છે એની અંદર મેથેમેટિક્સ, geometry, logic, integration and differentiation, these are the formal tasks that AI task domains provides. And expert tasks ની અંદર engineering, fault finding, manufacturing and the monitoring. Engineering, that you know very well, expert task ની અંદર કેમ મૂકવામાં આવ્યું છે because the level of the experts task is very high, expectation જે છે એ પણ high હોય છે. ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગ, હવે તમે સમજી શકો જે પ્રમાણે ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગ માટે એક્સપર્ટ્સની જ આપણે કન્ટેક્ટ કરીએ છીએ. લાઈક કે તમારે કોઈ સિસ્ટમ બગ્સ છે, સિસ્ટમ એરર્સ છે, તો એ જે સિસ્ટમ એરર્સ કે બગ્સ જે હોય છે એ ડિટેક્ટ કરવા માટે, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે we require the expert tasks. Then manufacturing unit, જે મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે એની અંદર it will demands like the machines to be operate with the robotics, not by the humans. So જે મોનિટરિંગ થતું હોય છે it will totally thoroughly data is secure and very obviously processed. The natural language processing, second જે છે એની અંદર understanding language generation, language translation. Understanding means what? જે પ્રોસેસ કરી છે ડેટાને
If data is not understood by the machine language, then how it will generate the language, how it will generate the translate the language, and the output is not going to become. So before processing the raw data, you determine that data, the validations and the validity of that information is authenticate or not. So the former tasks in that, so formal task ની અંદર તમે સમજી શકો છો એ પ્રમાણે games. Okay, so in the expert system or expert tasks, scientific analysis. વિદ્યાર્થી મિત્રો, scientific analysis, that means what? કે જે રિસર્ચની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ જનરલી, સાયન્ટિફિક રિસર્ચ, જે હાઈ લેવલ રિસર્ચ કહી શકાય, જે કોઈક વેક્સિન ફાઇન્ડ કરવાની છે, કાં તો કોઈ મિશન જે છે એનું બેક્ટેરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, that proven that કે કોઈ બી હાઈ લેવલ research is there. So in that particular scenario, that is depend on the expert systems. Now the ordinary tasks is the common sense, reasoning, planning. હવે આ તમે બધા સમજી શકો છો મુજબ કે this is the common wordings. Reasoning, that means solving the reasoning problems. In that planning means what? According to the data, if you have to build out the building of 3 blocks, so what you will do in that? So before the building blocks, you have to plan it out. Why? Because without your planning it will fail. So it is easy if you are plan your ideas before implementation. Then after it is depends on that particular
your goal. Okay, so it is going to healthy process of the designing tasks, so that you will rectify that કે જે ડેટા જે એને મળે છે યુઝર્સને, like robotics is locomotive. What does that mean? So at the other end, verification and theorem proving in the formal tasks. Verification, that means વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પણ ડેટા કન્સિડર થાય છે, કલેક્ટ થતા હોય છે, સો એ ડેટા એ જે છે કઈ રીતે વેરીફાઈડ થાય છે, લાઈક ઇન ઈચ એન્ડ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ તમારે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ કમ્પલસરી આપવું પડે છે. Then it will give an OTP to verify your mobile number to your account details. So it is a very tricky and professional tasks. So according to the financial, 8 મિનિટ બાકી છે. Okay. So financial analysis, medical diagnosis and a creativity. તો આની અંદર જે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, જે કન્ડિશન્સ છે, તમે એને ત્યાં આગળ યુટિલાઇઝ કરી શકો છો, ચેકઆઉટ પણ કરી શકો છો. So that will affect on that particular scenario. So જે conditional and structural જે ડેટા છે એની અંદર
તમે ડેટા જે છે એ ત્યાં આગળ કન્સિડર કરી શકો છો. તો humans learn mundane ordinary tasks since their birth. કેમ કે જે માણસ જ્યારે જન્મે છે તો ક્રિએટિવિટી માઇન્ડ હોય જ છે એનું. કઈ રીતે ક્રિએટિવિટી માઇન્ડ હોય છે? લાઈક they learn by perceptions, speaking, using language and locomotives. તમે જે યુઝ કરો છો એ કન્ડિશન્સના એકોર્ડિંગ જે ડેટા છે for humans the mundane tasks are easiest to learn. The same was considered true before trying to implement mundane tasks in machines. કે જે મશીન લેવલ એન્ડ જે અધર્સ લેવલની અંદર વાત ચાલતી હોય છે. The some ways considered true before trying to implement mundane tasks in machines. Earlier, all work of AI was concentrated in the mundane task domain. So that is the creativity of that particular task. પાછળથી આપણને એક કહીએ છીએ કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે ઇટ્સ ટોટલી મશીન લેંગ્વેજ, રોબોટિક્સ, દેટ ઇઝ ફાઇન. પરંતુ એની અંદર તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાત જણાવી દઉં કે જે મશીન રિક્વાયર્સ જે છે તમારે એને અપડેશન્સ કરવું પડે છે. લાઈક ડે ટુ ડે યુ હેવ ટુ ફીડ ધ ડેટા. વિધાઉટ ફીડિંગ ધ ડેટા એ તમને કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન્સ નહીં આપી શકે. એટલે અહીંયા જ કહે છે કે ઇટ ટર્ન્ડ આઉટ ધેટ ધ મશીન રિક્વાયર્સ મોર નોલેજ, complex knowledge representation and complicated algorithms for handling mundane tasks. તો એનું એક રીઝન છે કે તમારે કોઈ પણ ટાસ્ક પરફોર્મ કરો છો કાં તો કોઈ પણ એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરી રહ્યા છો તો જે ટાસ્ક જે છે એ કયા લેવલ પરફોર્મ થાય છે, ક્યાં સુધી પરફોર્મ થાય છે એન્ડ એની જે પ્રાયોરિટી કઈ છે એ જ કહે છે કે કોમ્પ્લેક્સ નોલેજ રિપ્રેઝન્ટેશન એન્ડ કોમ્પ્લિકેટેડ અલ્ગોરિધમ્સ. એટલે કોમ્પ્લિકેટેડ અલ્ગોરિધમ જે છે દેટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ધ પ્રોસિજર સિક્વન્સ which tasks to be performed or what the result is. એના પછી છે this is the reason why AI work is more prospering in the expert task domain.
So now as the expert task domain needs expert knowledge, without common sense, which can be easier to represent and handle. See, mind without a man and mind with the man, that is a bit, બંને વચ્ચે માઇનર ડિફરન્સ છે. કઈ રીતે કે એનો યુટિલાઇઝ જો માણસ કરે છે પ્રોપર વેમાં માઇન્ડનું, તો દેટ વિલ give him a satisfied result, a prospering result. But without that, means કે માઇન્ડ વગર જે તમે ક્રિએટિવિટી કરી ના શકો and accessibility ના કરી શકો. Okay, so this is the AI research areas જે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્ટડી કરી. ઓકે, કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ વેરી મચ.